সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন স্পেশাল। টিবিএন স্পেশাল আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে আপনারা সবাই জানেন, ইমিগ্রেশন বিষয়ক মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা ইমিগ্রেশন বিষয় নিয়ে আলাপ করি। তো আজকে যে বিষয়টি আমরা আলাপ করবো সেটা হচ্ছে E-2 ভিসা, দ্যাট ইজ ইনভেস্টার্স ভিসা নিয়ে আমরা আলাপ করব। আর আমাদের সঙ্গে থাকবেন অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান। আর আজকে যারা এইমাত্র আমার সঙ্গে ফেসবুকে সংযুক্ত হচ্ছে তাদের জন্য শুভেচ্ছা, অবশ্যই আপনাদের মন্তব্য দিতে ভুলবেন না। এবং যারা পরবর্তীতে ইউটিউবে সংযুক্ত হবেন তাদের জন্য লগইন শুভেচ্ছা, কিন্তু একটাই রিকোয়েস্ট করি হওয়ার সময় আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর যথারীতি যারা সরাসরি আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চান তারা অবশ্যই 646-307-9828 এই নাম্বারে আমাদেরকে ফোন দিবেন। সরাসরি স্টুডিওতে আমরা আশা করব, চেষ্টা করব যতটুকু পারি আমরা অ্যাকোমোডেট করার আপনাদের প্রশ্নের উল্লেখযোগ্য অংশগুলো তুলে ধরার জন্য। আর যারাই ফোন করবেন তাদের প্রতি বিনীত নিবেদন যে আপনার যেন ব্যাক কোনো নয়েজ রাখবেন না, টেলিভিশনের ভলিউম কমায় রাখবেন এবং পিছনে যেন কোনো নয়েজ না থাকে, তাতে আমাদের শুনতে সুবিধা হয় এবং আমাদের উত্তরগুলো দিতে ইজি হয় আমাদের জন্য। তো শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান। ওয়েলকাম অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান। কেমন আছেন সুরাইয়া আপা আপনি? You would think I would figure that out by now. Thank you for having me on the show. How are you? ওয়েলকাম। আশা করি ভালো আছেন। তো আমাদের দর্শকদের জন্য কিছু বলুন আজকে আমাদের যে স্পেশাল এপিসোড E-2 ভিসা নিয়ে এবং ইনভেস্টার যে বিষয়গুলো, এর আগেও আমরা অনেকগুলো এপিসোড করেছি অ্যাটর্নি নরেশ এমগির সঙ্গে। বাট আপনি আজকে আমাদেরকে লেটেস্ট যে আপডেটটি E-2 ভিসার এই যে আপনার প্রক্রিয়াটা কিভাবে কি করলে ভালো হয়, কারা আসতে পারবে, কারা এটার জন্য এলিজেবল এবং কিভাবে এটাকে আমরা প্রসেস করতে পারি, দর্শকদের জন্য যদি একটু তুলে ধরতেন তাহলে আমরা সবাই খুব উপকৃত হতাম। ধন্যবাদ। Sure. So আমি আমি যেটা বাংলায় বোঝাতে পারি আমি বাংলায় বোঝাবো, কিন্তু আমি মাঝে মাঝে ইংলিশে বলতে পারি। তো আমি তো আছি আপনার সঙ্গে, অসুবিধা নেই। Sure. So this visa is it's a great visa. অনেক মানুষ এটা জানে না এই ভিসা নিয়ে, কিন্তু এটা হলো E-2 visa. So this is different from the EB2 or EB5. This is different. So those are green cards. E-2 visa holo একটা visa, 2 year জন্য visa, investor এর জন্য. So basically you are telling, I'm sorry to interrupt, basically you are telling this for only 2 years temporary visa or something like that? It's for 2 years at a time, but you can renew it infinitely. Okay. So and এবং এটা আমাদের যারা বিনিয়োগকারী ইনভেস্টর যারা আছে তাদের জন্য এটা প্রযোজ্য, তাই না? J. So an investor can be means that you have a substantial investment in a new or existing business. So the most special part about this visa is that there's no minimum. There is, there's amounts like 100,000, 50,000, but there is no minimum number. So that is the best feature of this visa. থ্যাংক ইউ অ্যাটর্নি সুরাইয়া, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আসলে আমি ভেবেছিলাম যে ইট রিলেটস টু দি গ্রিন কার্ড, বাট এই যে 2 বছরের জন্য ওনারা ইনভেস্টমেন্ট করবেন বা এখানে ভিসা নিয়ে আসবেন, ডিউরিং দ্যাট পিরিয়ড হাউ দে উইল কনসিডার দ্যাম, মানে ওনারা কীভাবে তাদেরকে উপস্থাপন করবেন যে দে আর লিগ্যাল হিয়ার থ্রু গ্রিন কার্ড or there will be future there is green card process, or during 2 years how they will prove that they are legal here? So they have the E-2 visa, similar to, for example, a lot of people come on the B-2 visitor visa. This is a similar kind of visa, similar kind of status. So this is an excellent option for example, for people who have brothers or sisters who have petitioned for them. And as we all know, এটা অনেক দিন লাগে ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে, গ্রিন কার্ড জন্য অ্যাপ্লাই করতে। সো সেজন্য যারা অনেক বছর জন্য অপেক্ষা করছে তাদের ভাই বোনের জন্য ওই ভিসার জন্য, this is a good option for in the meantime they can come to the United States with their spouse and their unmarried children under 21. The children can go to school, and in the meantime when the date comes up for their brother or sister petition, then they can apply for the green card.
ওকে, যেটা দর্শক আপনারা শুনলেন, অ্যাটর্নি সুরাইয়া খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। আমি একটু আপনাদেরকে এটা সম্প্রসারিত করে দিচ্ছি, একটু বাংলাতে বলার চেষ্টা করছি আমি ভালো করে। যদি আমি ভুল ত্রুটি হয় অবশ্যই সুরাইয়া ইউ উইল জাস্ট পুট মি অন অ্যালার্ট। আমি যেটা বুঝতে পেরেছি সুরাইয়ার কথাতে, অ্যাটর্নি সুরাইয়ার কথা, সেটা হচ্ছে যে এটা একটা সুযোগটা হচ্ছে যারা ফ্যামিলি পিটিশন করে থাকেন ভাই বোনদের জন্য, ইট ড্র্যাগস টু লাইক 10-12 বছর লেগে যায়, তাই না? তো ইন মিন হোয়াইল কেউ যদি থাকেন ক্যাপাবল অফ লাইক ইনভেস্টিং রাইট ফ্রম 50K অনওয়ার্ডস, 100,000 হতে পারে, 50,000, 1 লাখ, 2 লাখ ডলার ইনভেস্ট করে আপনার সপরিবারে আপনারা আমেরিকাতে চলে আসতে পারবেন ভিসা নিয়ে, হুইচ ইজ E2 ক্যাটাগরি ভিসা। এটা দিয়ে আপনি 2 বছর পুরো থাকতে পারবেন এবং তাতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। এম আই কারেক্ট, অ্যাটর্নি সুরাইয়া? Yes, that is true. So another very interesting feature about the E2 is it is a dual intent visa. So, for example, if you want to apply for a green card, you can't get a B2 visitor visa because you're saying those are conflicting. Green card means that you want to come here permanently. A B2 means you're coming temporarily. So one very important feature about the E2 visa is that it is a dual intent visa. You can have a petition filed by your brother, sister, your mother or father. If you're married, those also take a long time. You can have that pending and still apply for the E2 visa. Okay, that's very 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 important. আমি যেটা সুরাইয়া বললেন সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার ভাই যদি আপনার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে থাকেন ফর ইয়োর ইমিগ্রেন্ট ভিসা, ওইটা কিন্তু বলবৎ থাকবে। ইট উইল নট বি সাসপেন্ডেড অর ইট উইল নট বি এক্সিকিউটেড, সো ইট উইল রিমেইন অ্যাজ ইট ইজ ইন দ্যাট পজিশন। Meanwhile, you are taking an added advantage out of that. So you can come in and you have both options. You are staying here with E2 visa. At the same time, you are waiting for your immigration petition also, right? Exactly. Okay. So the process for the E2 visa, if XYZ, someone যারা উইশ করতে চাচ্ছেন they want to come to United States on a investment visa on E2 category, what they have to do, তাদের করণীয়টা কি, তারা কিভাবে কি প্রসিজারটা করবে? Sure. So, by the way, they can apply for this visa both inside the U.S. and outside the U.S. Either one. Either one. Mm-hmm. So, the requirements are that you either open your own new business in the United States. For example, if you have a garments business in Bangladesh and you need to open a branch in the United States so that you can create partnerships with American businesses so that you can sell your garments. Okay, Attorney Suryia, this is also an interesting point. If someone is having like RMG sector business, ready-made garments, right? So if someone wants to open a buying house here to represent his company or her company here, he can open a buying house and he can give an employment to the people to represent him or her or their esteemed organization or a company. Is it the way? Yeah, and the business ideas are, there's no limit. If you can think of the business then, and you can show that the business will make money, then that is a business that can be used to form the basis of an E2 visa. Oh, okay. So now it is the important issue, how they will proceed, how long it's gonna take, কতদিন সময় লাগবে, what is the cap, কতদিন মানে লিমিটটা কতদিনের, এবং সিন্স আফটার হিজ ইনভেস্টমেন্ট কোথায় ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে, কোথায় পাঠাতে হবে, ইজ ইট দ্য ফান্ড শুড বি ট্রান্সফার। এই যে 50,000 বা 1 লাখ ডলারের কথা বললেন, এটা কি ওনাকে এখানে এসে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করে ওইখানে ট্রান্সফার করতে হবে, মানে কি প্রসিডিওরটা কি একটু জানালে ভালো হতো।
Sure. So, I won't go too much into details into the financial logistics, but generally speaking, yes, the business has to have been in at least, legally the term is substantial. It has to be a substantial amount, and the best way to describe that is that it depends on the business. If you are investing $50,000 in Microsoft, that is not substantial. But if you spend $50,000 to purchase a crown fried chicken in the Bronx, that is probably a substantial amount. So it's all relative. So you have to show that you have a substantial amount. You have to show that the business is or will be profitable enough not only to support you, the investor, plus your family, but also U.S. citizen or green card holder employees, and that there's a projection of increased revenue throughout the business. So when you go to renew your visa, which, like I said, it's good for 2 years, so you'll want to renew it, you have to show that the business is making money. রাইট সো আপনি যেটা বলছেন সুরাইয়া, সেটা হচ্ছে যে আপনার এই বিজনেস ইনভেস্টমেন্টের একটা 2 বছর পর যখন আপনার রিনিউয়ালের টাইম আসবে, দেন ইউ হ্যাভ টু প্রডিউস দ্যাম, তাদেরকে দেখাতে হবে যে ইট ইজ প্রোগ্রেসিং এবং এটার প্রবৃত্তির হারটা বেশি হচ্ছে, এবং ইউ আর এমপ্লয়িং লোকাল পিপল ওভার হিয়ার হু আর হ্যাভিং গ্রিন কার্ড ওর আদার লিগাল পেপার্স, অ্যান্ড ইউ আর গিভিং এমপ্লয়মেন্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ আর caring of your family expenditure and your existence over here. That is the one you are trying to say. আপনি এটাই বলতে চাচ্ছেন? Yes, that is exactly what I'm trying to say. And এই যে $50,000 সেটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় স্মল বিজনেস এন্টারপ্রেনার্স যেটা হচ্ছে সেটা ক্রাউন ফিকেচার হোক বা ওই ধরনের কিছু রিলেটিভ বা রিলেভেন্ট যে বিজনেসগুলো আছে সেগুলোর জন্য এই $50,000 মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল। Exactly. It's all relative. Different businesses have different amounts of money that are needed to be sustained. For example, where the business is very important. If you're buying a gas station in a rural part of Florida or Oklahoma, then you're going to have to show you don't need as much as, for example, if you wanted to buy a franchise, a Starbucks franchise. So it's all relative. Oh, okay. So, like when franchise they are going to buy or invest in the franchise, like in New York, it could be little more. In other states, it could be little lower, right? Depending on the states where he or she is willing to invest their money, right? Exactly. And what I recommend my clients to do in those positions is to get in touch with a business broker, which I'm able to refer my clients to business brokers as well, but they would be able to find a business that's appropriate for the client. ওকে। দর্শক, আপনারা শুনলেন এর কথা, সুরাইয়া রহমানের কথা। আমরা অবশ্যই আপনার সঙ্গে কথা বলবো। আমরা একটা ছোট্ট বিরতি যাচ্ছি, আমাদের সঙ্গেই থাকুন। দর্শক সবাইকে ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গে 7 জন ফিরে আসলাম। সাথে থাকছে আপনারা যারা সাথে এতক্ষণ ছিলেন, আবারও সংযুক্ত হয়েছেন যারা, তাদের জন্য রইল শুভেচ্ছা। ওয়েলকাম অ্যাটর্নি সুরাইয়া। আমাদের সঙ্গে এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন ইনভিটিং চলে আসছে। আমি দেখছি মোহাম্মদ মিয়া, হি ইজ অলসো কানেক্টেড থ্রু ফেসবুক ফ্রম লন্ডন, অ্যান্ড ইটস ভেরি প্লেজার টু হ্যাভ ইউ মোহাম্মদ মিয়া ভাই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। হুমায়ুন কবির ভাই লিখেছেন, ভেরি নাইস কমপ্লিমেন্টস, থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড ওয়ান ফেসবুক পোস্ট I got it from Mr. Mashfiq Shohag. He is asking, can you explain between F2A and FX visa category? What is that? Okay. Yes. So F2A is a preference category. So it means the spouse and children of green card holders. FX, it's usually when you get your green card, it's one of the categories that are listed on there. But, I really need to know the context of
So one is like the statutory preference category. That's what F2A is. FX is just what's on the green card. Okay. They receive it. Yeah. Thank you. আশা করি মাশফিক আপনি বুঝতে পেরেছেন. One more question from Facebook. Mr. Shubo, my wife has applied I-130 for me. She is an American citizen. 8 months have passed. All our documents have been submitted properly. How long does it usually take to get approval from UCIS? Our service center is Potomac. Please, attorneys, can you give me suggestions? So it all depends. If 8 months already they applied. His wife applied. She is a citizen for him. Yeah, so if you have no issues at all, no criminal record, no immigration history issues, what I'm seeing from my clients, they're waiving interviews for spouses of U.S. citizens, and you'll get a request to mail in your medical if you didn't send that with your initial application. And we're seeing decisions within between 10 months to 1 year. Okay, good. So, শুভ ভাই, আপনি তো 8 মাস হয়েছে, আরও আপনাকে 4-5 মাস ওয়েট করেন, দেখেন, আশা করি এর ভিতরে হয়ে যাবে. ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে একদম দর্শক আছেন টেলিফোনে. কে আছেন ভাই, নাম বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ. ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমার একটা প্রশ্ন ছিল ইমিগ্রেশন নিয়ে, আমি বলতে পারবো? জি, প্রশ্নটা বলেন। হ্যাঁ, আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম আমার ওয়াইফের জন্য 21 এর মাসে, তো সব কিছু আমি সাবমিট করেছি। তো আপনি আপনার ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন? জি জি। আপনি কি সিটিজেন? জি, আমি সিটিজেন। আপনি কোন ইয়ারে অ্যাপ্লাই করেছেন? I-30। কবে অ্যাপ্লাই করেছেন? 2021 এ। ওকে। তো এখন আমি সবকিছু এমপিসি থেকে রিসেন্টলি একটা ইমেল পাইছি, ওরা বলছে আমি সব ডকুমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি, সবকিছু সাবমিট হচ্ছে, অ্যাপ্রুভ হচ্ছে, ওর পরে ওরা রিসেন্ট একটা ইমেল দিতে, তো ওরা বলছে বাংলাদেশ এমপিসির সাথে ওরা কাজ করতেছে, আমাকে ইন্টারভিউ ডেট দিল। তো ইন্টারভিউ ডেট দেওয়ার জন্য কতদিন লাগতে পারে, কবে পেতে পারে? ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। Attorney Suryia, he applied for his wife, all the documents have been submitted. He got the answer from the National Visa Center. It's being processed in US Embassy Dhaka. How long is it going to take, do you think? It's going to take a while. That's all I can say. So you can request to expedite it, and if you have a basis, if you're suffering medically, emotionally, you can always request to expedite. But otherwise, COVID has really messed things up for everyone. So I would say, maybe 1 to 2 years. ওকে ভাইয়া, আপনার উত্তর পেয়েছেন। আর কি কেউ আছে আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে? জি, আচ্ছা, আমি ফাতেমা তিজোরা বলছি। জি আপা। আমার হচ্ছে গিয়ে 2 বছর কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ড ছিল। আমার হাজব্যান্ড অ্যাপ্লাই করে ন্যাশনাল স্পাউস ভিসা আমাকে আমেরিকান। তো আমার গ্রিন কার্ড জুনের 5 তারিখে এক্সপায়ার হয়ে যাবে, 2 ইয়ার্স কন্ডিশনাল যেটা। জি। তো আমি হচ্ছে 10 বছরের জন্য নতুন যে গ্রিন কার্ডটা, ওটার জন্য অ্যাপ্লাই করে ফেলেছি মে মাসে 1 তারিখের দিকে। ওকে। তো এখন এর মধ্যে আমার গ্রিন কার্ডটা আসতে কিরকম সময় লাগতে পারে? আমি আবার জুলাই একটু বাংলাদেশেও যেতে চাচ্ছি, আবার আমি চাকরিও করছি। তো গ্রিন কার্ড এক্সপায়ার যেহেতু হয়ে যাবে জুনের 5 তারিখে, আমার কি করা উচিত? ওকে, অ্যাটর্নি সুরিয়া, আপনি শুনলেন যে হার গ্রিন কার্ড ওয়াজ কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ড 2 বছরের জন্য ছিল, জুনের 5 তারিখে শেষ হয়ে যাবে। মিনওয়াইল শি অ্যাপ্লাইড ফর এক্সটেনশন অফ 10 years. নাও শি ইজ ওয়েটিং অ্যান্ড শি ইজ প্ল্যানিং টু ভিজিট বাংলাদেশ ইন জুলাই। এখন উনার কী করণীয়? হ্যাঁ, সো এখন যখন I-751 file করা হয়, so hopefully that's the application that was filed. এখন তারা 5 year automatic extension mail করে। So যদি ট্রাভেল করতে হয়, আমি অবশ্যই কোনো স্পেসিফিক অ্যাডভাইস দিচ্ছি না, কিন্তু জেনারেলি স্পিকিং যদি ট্রাভেল করতে হয়, ওই 5 year extension letter
expired green card, or did I think he she has applied for 10 years extension letter. I'm sorry. She has applied for 10 years extension probably for arguing. Yes, that is correct. So that's hopefully that was done on the correct form. But usually when that's filed, USCIS will mail a receipt notice, which includes in the language of the receipt notice a 5-year extension, Okay. automatic. ওকে আপনি বুঝতে পেরেছেন, আপনার থেকে ইউএস থেকে আপনার চিঠি কোনো উত্তর পেয়েছেন কিনা আমি জানি না, যদি পেয়ে থাকেন এটা 5 ইয়ার্সের জন্য হতে পারে। আর আপনি তাহলে তো আপনার একটা লয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, এটা আপনার জন্য ভালো হবে, একটা গাইডেন্স পেয়ে যাবেন আমি আশা করি, এবং আমি দোয়া করি আপনার জন্য দেশে যেতে পারেন, সেই সুযোগটা আপনার জন্য হয়। We have got another on the Facebook also, Prince Corner, my visa status is tourist. I recently birthed baby. She had a baby in USA as a tourist. Is there any way to change my visa status? Can I get green card? What to do next? Can you please explain? Probably she was pregnant when she was traveling or what happened. They got a baby here and now they are willing to have legal status here. Is there any way showing her newborn baby? Is there anything they could do for their status change? Because they are tourists right now. No. So just because you have a baby in the United States doesn't mean you automatically get a green card. So there has to be an independent basis, some other way to get the green card, because a U.S. citizen child can only petition for their parent after they turn 21 years old. So obviously I, as a lawyer, cannot tell anyone to break the law. But a lot of people, they stay undocumented until the child turns 21. That some people consider that illegal. I don't, humans cannot be illegal, but you still have to follow the rules of your B2 visa. Okay. Prince, I think you got it, the answer. দর্শক কেউ আছেন আমাদের সঙ্গে লাইনে, ফোনে নাম বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ। হ্যালো, জি আপা, আসসালামু আলাইকুম। জি ভাইয়া, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাইয়া আমি 2010-এ আমার বোর্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করছি। ওকে, এখন আমি জানতে চাই এটা কবে নাগাদ আমার হবে। কবে অ্যাপ্লাই করেন? 2010-এ? জি, 2010-এ। ওকে, আমি যতটুকু জানি ভাইয়া, আমরা গত সপ্তাহে আলাপ করেছিলাম, এখন 2008 সালে যারা অ্যাপ্লাই করেছিল তাদের ইন্টারভিউ মনে হয় প্রসেস হচ্ছে ঢাকা ইউএস এমবেসিতে। তো অবভিয়াসলি আপনি ধরে নেন যে আরও 2 বছর লাগতে পারে। আর Attorney Suryia, last week we discussed about that, right? As per your record, you are showing that 2008 visa processing is going in Dhaka US Embassy. Am I correct what I told him right now? আমি যেটা ওনাকে বলেছি এটা কি ঠিক আছে? Correct. February 1st, 2008. Okay. And earlier. Thank you. So ভাইয়া আমার so he has to wait like another 2 years, I believe, right? Yes. Okay. তো ভাইয়া আপনি খালেদ ভাইয়া আপনাকে আরও প্রায় বছর 2 তো ওয়েট করতেই হবে। ধন্যবাদ। আর কে আছেন আপনাদের সঙ্গে? জি, হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি আপা। জি, আচ্ছা, আমি জানতে চাচ্ছি, আমার আম্মার না গ্রিন কার্ড এক্সপায়ার হয়ে গেছে। আমি দেশে যাওয়ার পরে আমার আব্বা অসুস্থ ছিল, প্রায় বেশ 3 বছরের মতো প্রায় এক্সপায়ার হয়ে গেছে। এখন আমার আব্বা মারা গেছে। তো আমি প্রথমে ইমিগ্রেশন ওইখানে কল করেছিলাম, ওরা আমাকে বিভিন্ন ফর্ম ফিল আপ করতে বলছিল, বাট এখন বলতেছে যে বাংলাদেশ এমবেসির সাথে কন্ট্যাক্ট করার জন্য। তো আমি তো আপনি আপনার আম্মাকে চাচ্ছেন এখানে নিয়ে আসতে আবার? এখন হ্যাঁ, জি, এখন আমাকে কি করতে হবে তাহলে নতুন? তো ওনার গ্রিন কার্ড এক্সপায়ার হয়ে গেছে অলমোস্ট 3 বছর হয়ে গেছে বলছেন? জি, আমার আব্বা প্যারালাইজ ছিল তো এই জন্য আসতে পারিনি। না, আপনার আম্মার এখন কি 3 বছর হয়ে গেছে এক্সপায়ার হওয়ার পর? জি। Okay, Attorney Suryia, she has another issues. Her parents were in Bangladesh. Unfortunately, her father passed away, and her mother's their green card is expired like 3 years now in Bangladesh. So what they could do, her daughter can do to bring her mom
over here, her mother over here in USA, is there any precise form, or they have to follow up with US Embassy? She has got some advices from many people probably. So what is the right direction? আমরা তাকে সঠিক কিভাবে গাইড করতে পারি? জি, so দুই অপশন আছে। So প্রথম অপশন হলো একটা ভিসার নাম হলো SB1। এটা হলো যারা অনেক দিনের জন্য বাইরে থেকেছে, তারা দেখাতে হবে কারণটা কি, তারা কেন এতদিনের জন্য বাইরে ছিল, like is it because of a health concern, because they were taking care of a family member? It has to be for circumstances outside of the person's control. So আমরা এই ভিসা successfully করেছি, কিন্তু it's very difficult to get, and it takes a long time. Rather than that, okay, what I understood from her, Suryia, she has contacted UCs, and they have they told her ওনারা বলেছে US Embassy তে যোগাযোগ করার জন্য, but this lady unfortunately she is unable to reach US Embassy Dhaka. US Embassy Dhaka. So the problem is that how she can approach in Dhaka US Embassy. She has to go physically, or what should she do? well, that I'm getting to that. So the reason that they're telling her to call the embassy is to apply for this SB1 visa. But my practical recommendation, generally speaking, I'm never giving any specific advice to anybody, but generally speaking, it's easier to just reapply, start the process over again, because that process that I just described earlier, the SB1, contacting the embassy and doing the SB1 is very difficult to do. It's not impossible, we have done it, but it's very difficult. So you are telling she can reapply for her mother's green card again? Yes. Okay. I would recommend that. Okay. Or you could do both. ওকে, আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন। উনি বলছেন SB1 যেটা US এমবিসিতে প্রসেসিংটা, ওইটা অনেক সময় লেগে যায়। আপনি যদি আবার পুনরায় রিঅ্যাপ্লাই করেন আপনার আম্মার জন্য, আপনার এই রিজনগুলো দেখিয়ে, আপনার গ্রিন কার্ডগুলো সাপোর্টিং ডকুমেন্ট দিয়ে আপনি যদি আবার রিঅ্যাপ্লাই করেন, সেটা মনে আরও বেশি কাজ করবে বলে ওনার ধারণা, অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন উনি। ধন্যবাদ। আর কি কেউ আছেন ভাইয়া আমাদের সঙ্গে ফোনে? আসসালামু আলাইকুম। জি আপা বলেন। আমি কুয়েত থেকে বলছি, আমার নাম সালমা। জি জি। আমার বোন ভাইদের জন্য আমি 2007 অ্যাপ্লাই করছি, কিন্তু সেটা এখনো কোনো মানে ডাকতেছে না, কিন্তু আপনারা বলতেছেন যে এইটা ডাকছে, এটা এখন চলতেছে। তাহলে আপা আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে একটু আগে যখন আমরা আলাপ করছিলাম তখন আরেকজন আপনার মতোই প্রশ্ন করেছিলেন, তো ওনাকে আমরা বলেছি 2008-এর ফেব্রুয়ারি বোধহয় চলছে এখন ঢাকাতে US এমবেসিতে, আর আপনি তো অ্যাপ্লাই করেছেন 2007-এ। তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় কোনো ডকুমেন্টেশনে কোনো সমস্যা হতে পারে, আর তো এই জন্য আমাদের বোঝা মুশকিল, আপনার কাগজপত্র না দেখলে বোঝা মুশকিল যে কিভাবে আমরা এটা সার্টেন করব। দ্য লেডি ওয়াজ আস্কিং অ্যাবাউট দ্যাট, সো উই জাস্ট আমরা একটু আগে আলাপ করছিলাম 2008-এর কথা, তো ওনার তো অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য ভাই বোনের 2007-এ। তো আমার মনে হয়, আমি জানি না ইফ দ্যার ইজ এনি ইস্যুস উইথ দ্য ডকুমেন্টেশন হোয়াট এভার ইট ইজ, আপনি হোয়াট ডু সাজেস্ট ফর হার? Yes, I recommend that she speak to an attorney as soon as possible to figure out what happened. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি ওনাকে এই কথাই বলছিলাম ওয়াইল ইউ আর ডিসকানেক্টেড, দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট অপশন অ্যাকর্ডিং টু মি। ধন্যবাদ আপা আপনাকে ফোন করার জন্য। কে আছেন পরবর্তীতে আমাদের সঙ্গে? হ্যালো। জি আপা। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি সুলতানা বলছিলাম কুইন্স থেকে। জি সুলতানা আপা। আমি জানতে চাচ্ছিলাম অ্যাটর্নি সুরাইয়া আপার কাছে যে আমার ভাই বাংলাদেশে, সে ডক্টর, সে আমি ওদের জন্য 11তে অ্যাপ্লাই করেছিলাম, এটা কতদিন লাগবে? আর সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে যে ওরা কি ভিজিট ভিসায়, আমার আম্মা তো এখানে থাকে, তা আমার আম্মাকে কি দেখতে আসতে পারবে? এটা কি ওদের পরবর্তীতে কোনো সমস্যা হবে কিনা? আবার আপনার আম্মার ব্যাপারটা কি বললেন, বুঝি নাই। আমার আম্মা এখানে থাকে, আমার সাথে আমার মা থাকে এই জায়গায়। এখন আমার মাকে তো, আমার একটাই ভাই, ও আসতে চায় আম্মাকে দেখার জন্য। আম্মা তো আর এখন যেতে পারে না, 70 আপ এজ,
তো সেজন্য আমাদের সাথে ওকে 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 আমি বুঝতে পেরেছি, এখন বুঝতে পেরেছি। দেখতে আসতে পারবে, যদি জি 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 আমরা বুঝতে পেরেছি। পরবর্তীতে ভিসার সমস্যা হতে পারে যে আমি যেটা অ্যাপ্লাই করছি ওটা থেকে কোনো হার্মফুল হবে নাকি এটা জানতে চাচ্ছি। ও আচ্ছা আচ্ছা। Suryia, this lady applied for her brother. He is a physician in Bangladesh and he wants to come and see his mother. Her mother is here and her mother cannot, এখন যেতে পারবেন না বাংলাদেশে। তো উনি যদি এখন আসে এখানে মার সঙ্গে দেখা করার জন্য, তাতে কি তার এই যে অ্যাপ্লাই করেছে যে ভিসাটা 2011 অ্যাপ্লাই করেছেন, দ্যাট উইল রিফ্লেক্ট এনিথিং অন দ্যাট? It's not, applying for a visitor visa will not hurt the green card petition, but it will make the chances of getting the visitor visa unlikely. However, if he's a physician and he can show his ties to Bangladesh, that he's going to return, he has a practice there, he has a job there, he has a family there, he has assets there. If he can show that, then we have had clients that received the visitor visa even with the I-130 pending or approved. আই গাছে আপা, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। উনি বলছেন অ্যাটর্নি সুরাইয়া যেটা বললেন যে আপনার ভাই যদি এখানে আসতে চান ফাইন, উনি ভিজিট ভিসা আসলে উনি চলে যেতে হবে টাইম ফ্রেমের ভিতরে, এবং ওনাকে শো করতে হবে যে উনি বাংলাদেশে ব্যাক করতেছেন এবং ওনার ওখানে যথেষ্ট প্রমাণাদি আছে যে উনি ব্যাক করবেন, তাহলে আমার মনে হয় সমস্যা হবে না, সেটা বলছেন উনি, আশা করি যায়। আর পরবর্তীতে কেউ আছেন ভাই আমাদের সঙ্গে? না, জি আপা বলেন। যে আমাদের জুনে গ্রিন কার্ডের মেয়াদ শেষ, ওনার কথা বুঝতে পারছেন রফি? আপনি যদি বলতেন আমাকে কি বলেছেন উনি? জুনের 9 তারিখে গ্রিন কার্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, কি করা আছে? Okay, this lady, her green card will expire validity on June 9th. What she has to do? She has to. Is it a 2-year green card or a 10-year green card? আপা আপনার এটা কি 2 বছরের টেম্পোরারি গ্রিন কার্ড নাকি 10 ইয়ারের গ্রিন কার্ড ছিল? 10 বছরের? জি, Yeah, 10 years. So she will have to renew it, or she can apply for her citizenship. Oh, she'll have to renew it, right? Yes. Thank you very much. আর যেটা বলতে চাচ্ছিলাম দর্শক, আজকে আমরা অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ করলাম, বিশেষ করে ইনভেস্টার্স ভিসা, E-2 ভিসা নিয়ে আলাপ করলাম। E-2 ভিসা যেটা দুইটা চান্স আছে, মানে ডুয়েল ইন্টেনশন যেটা বলা, ডুয়েল ইন্টেন্ট ভিসা, এটাকে আপনার যদি কেউ আপনার পারিবারিক যারা আছেন, পরিবার সদস্যরা যারা অ্যাপ্লাই করেছেন আপনার জন্য ফর সিটিজেনশিপ গ্রিন কার্ড ইমিগ্রেশনের জন্য, সেটাও আপনার বলবৎ রাখতে পারবেন। পাশাপাশি আপনি যদি এর আগে চলে আসতে চান আমেরিকাতে E-2 ভিসা নিয়ে, সেটাও আপনার জন্য কার্যকরী হবে, এবং ইনভেস্টমেন্টের অ্যামাউন্টে কোনো ফিক্সড কোনো অ্যামাউন্ট নাই। অ্যাটর্নি সুরাইয়া, ফর E-2 ভিসা there is no such fixed amount, right? Correct. And the most common issue in our community with this investor visa, of course, is getting the funds to the United States. Oh, okay. Right, because there are laws in Bangladesh which prevent money from exiting Bangladesh. Thank you very much, Suryia. It was nice having you always, and thank you again for be with us, and inshallah we'll talk to you tomorrow on the next Sunday, and what we'll discuss, we'll decide, and we'll literally work out on that. ধন্যবাদ দর্শক যারা আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন, বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে, বিভিন্ন বহির্বিশ্ব থেকে, লন্ডন থেকেও আমাদের সঙ্গে অনেকে আজকে যুক্ত হয়েছিলেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি। মেসবাহুজ্জামান। আর ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সবাইকে জন্য রইল শুভকামনা। TBN 24 আপনাদের কথাই বলে, TBN 24 বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।